Oui, bonjour et bienvenue à ce linguaphone cours de français. Yes, hello and welcome to this linguaphone French course. George Wickham is Snack Track's English representative at the Paris Food Fair. He's been sent to Paris to attend the fair at the last moment, in place of the company's usual representative, Philip Saville, who has suddenly fallen ill. There's just one small problem. George doesn't speak any French. Fortunately, help is at hand in the person of Snack Track's temporary agent in France, Hélène Andéol. Hélène works for Salon Plus, a company which specialises in trade fairs and conferences. When George arrives in Paris by Eurostar, Hélène is at the Gare du Nord to meet him. À la Gare du Nord. Monsieur Saville, I'm sorry? vous êtes de Snack Track, n'est-ce pas? Snack Track? Oh, yes, that's me. Eh bien, bonsoir et bienvenue à Paris. Je m'appelle What? Je m'appelle Hélène Andéol. Je suis de Salon Plus. Salon Plus? Oh, yes. You're our rep here. Rep? Our representative. Ah oui. Do you speak English? English? Oui, un peu. A little. Good. Because I don't speak French. Pas du tout? Not at all? Not a word, I'm afraid. Mais votre lettre? What? Your letter. What letter? Vous êtes Monsieur Saville, n'est-ce pas? Saville? C'est vous, n'est-ce pas? Votre nom. Vous êtes Monsieur Saville. No. Non? My name's Wickham. Wickham. Yes. Mais, Monsieur Saville, where is... He's not very well. You know, ill. Sick. Malade? Ah, je comprends. Il est malade. I'm sorry? It is bad. He's malade, sick. Oh, yes, very. Anyway, I've come instead. In his place. Ah oui, maintenant je comprends. Linguaphone Français. French. Unité 1. Unit 1. Bonjour et bienvenue. Hello and welcome. In a moment, you can listen again to part of the scene at the Gare du Nord. But first, here are the words and phrases that'll help you understand better. You'll hear each word or phrase in French, followed by its English equivalent, and then again in French. After you hear the French the second time, repeat it in the pause. For example, N'est-ce pas? aren't you? N'est-ce pas? Now you repeat it. Ready? Here's the first. Monsieur. Mr. or Sir. Monsieur. Vous, You. vous, Vous êtes. You are. Vous êtes. de, Of or from. de, N'est-ce pas? Aren't you or isn't it? N'est-ce pas? eh bien, Well. eh bien, Bienvenue. Welcome. Bienvenue. à, To. à, Bienvenue à Paris. Welcome to Paris. Bienvenue à Paris. et, And. et, And finally, the greeting, Bonsoir. good evening. Bonsoir. And now here's the first part of that scene. Monsieur Saville, I'm sorry? vous êtes de Snack Track, n'est-ce pas? Snack Track? Oh, yes, that's me. Eh bien, bonsoir et bienvenue à Paris. We'll continue that scene in a moment, but first, here's that greeting again. Bonsoir et bienvenue à Paris. Listen again and repeat. Bonsoir
et bienvenue à Paris. In the dialogue you heard just now, Hélène used the word for good evening Bonsoir. because it's late in the evening. The usual greeting for almost any time during the day is Bonjour. This means hello and also good morning, good afternoon or good day. Listen and repeat. Bonjour. Now listen to the greeting, hello and welcome to Paris, and repeat it. Bonjour et bienvenue à Paris. And now add a name at the beginning to check that the person you're talking to is who you think it is. Like this. Monsieur Saville? Bonjour et bienvenue à Paris. Note the rising intonation at the end of the name. Monsieur Saville? Listen again and in the pause copy that rising intonation. Monsieur Saville? Here's another example, this time welcoming Hélène Andéol À Londres. to London. Listen and repeat. Hélène Andéol, bonjour et bienvenue à Londres. Now you try. You're going to welcome 3 different people to 3 different cities. After each one, you'll hear the correct answer, and then there'll be a second pause for you to repeat it. Your first welcome is during the day, so use the word Bonjour. as you welcome Pierre Martin to Paris. Pierre Martin, bonjour et bienvenue à Paris. Now you're going to welcome someone to Paris, but this time it's after dark. So you're going to say, Bonsoir. hello, good evening. Again, listen to the correct answer after the pause and repeat it. The person you're welcoming to Paris now is Nathalie Béranger. Nathalie Béranger, bonsoir et bienvenue à Paris. And finally, it's daytime again, as you welcome Michel Dupont À Londres. to London. Michel Dupont, bonjour et bienvenue à Londres. And now let's continue with the words and phrases for the next part of the scene. As before, you'll hear the French, the English equivalent, the French again, and then in the pause, you repeat it. Here's the first one. Oui, Yes, oui. Je, I, je, Je suis, I am, je suis. je m'appelle, my name is, je m'appelle, Un peu, a little, un peu. pas du tout, not at all, pas du tout. Now go back to the beginning of that set of words and phrases and listen again and repeat them as many times as you need until you feel confident with them. and when you're completely satisfied, be ready to listen to some more dialogue. Now listen to the first part of the dialogue again, together with the next part. Monsieur Saville, I'm sorry? vous êtes de Snack Track, n'est-ce pas? Snack Track? Ah, yes, that's me. Eh bien, bonjour et bienvenue à Paris. Je m'appelle What? Hélène Andéol. Je suis de Salon Plus. Wait a minute. Sorry. Do you speak English? English? Oui, un peu. A little. Good. Because I don't speak French. Pas du tout. Not at all. Not a word, I'm afraid.
Let's pause there to recap some of the language you've just heard. When Hélène introduced herself, she said, Je m'appelle Hélène Andéol. The words Je m'appelle. literally mean I call myself. Listen and repeat. Je m'appelle. Another way of introducing yourself and your name is to say Je suis. which means I am. Listen and repeat. Je suis. For example, Je suis François Daudet. Now imagine you're introducing yourself to Hélène Andéol. First, check that she is who you think she is, and then give your name. Un exemple? an example? Oui, un exemple. Hélène Andéol. Je suis. And then give your name. Ready? Try it now. Now introduce yourself to Pierre Martin with the alternative form, Je m'appelle. and don't forget to check his name with that rising intonation. Try it now. Now use the same form again as you introduce yourself to Martine Gibert. And finally, use Je suis. as you introduce yourself to Yves Clément. How did you get on? If you had any problems at all, go back to wherever you need to and check how you went wrong. And then, when you feel completely confident, continue the recording with the next set of words and phrases. And now we come to the first of many Boîte à verbes. verb boxes. Yes, throughout the course, whenever you hear this, be ready to listen to some of the different forms of useful verbs in French. For instance, this first box focuses on perhaps the most important of all verbs, Être. to be. Être. To be. Je suis. Je suis. I am. Vous êtes. Vous êtes. You are. Il est. Il est. He is. And now the words and phrases for the next part of the dialogue. Once again, listen, understand, listen again, and repeat in the pause. Mais. But. Mais. Votre. Your. Votre. Votre lettre. Your letter. Votre lettre. C'est vous. It's you. C'est vous. Non. Name. Non. Votre nom. Your name. Votre nom. Non. No. Non. Malade. Ill. Malade. Je comprends. I understand. Je comprends. Il. He or it. Il. Il est. He is or it is. Il est. And the last one in this set, Maintenant. now. Maintenant. Before listening to the next part of the dialogue, test yourself on those words and phrases. You'll hear them again, one after another, with a brief pause in between. In the pause, you say the English equivalent. You'll then hear the correct answer. Here's the first one. Votre. Your. Malade. Ill. Votre lettre. Your letter. Il. He or it. C'est vous. It's you. Non? No.
Je comprends. I understand. Mais But. votre nom, Your name. il est, He is or it is. And finally, maintenant. now. How did you get on? If you managed the English equivalent of all those words and phrases, you're doing well. If you had any problems with them, don't worry. Just go back to the beginning of the set, listen and repeat, and try the test once more. And when you feel happy with the results, go on to the next part of the dialogue. And now, here's the next part of the dialogue. Do you speak English? English? Oui, un peu. A little. Good. Because I don't speak French. Pas du tout. Not at all. Not a word, I'm afraid. Mais votre lettre. What? Your letter. What letter? Vous êtes Monsieur Saville, n'est-ce pas? Saville? C'est vous, n'est-ce pas? Votre nom. Vous êtes Monsieur Saville. No. Non? My name's Wickham. Wickham? Yes. Mais Monsieur Saville, where is... He's not very well. You know, ill. Sick. Malade? Ah, je comprends. Il est malade. Sorry? It is bad. He is malade. Sick. Yes, very. Anyway, I've come instead. In his place. Ah oui, maintenant, je comprends. Let's stop again to practice some of the language. First, that very useful question tag, N'est-ce pas? which can mean, isn't it? Or, aren't you? Par exemple. For example, Par exemple. Vous êtes Monsieur Saville, n'est-ce pas? You're Mr. Saville, aren't you? Or, C'est vous, n'est-ce pas? it's you, isn't it? here are 3 examples of people checking who they're talking to and then introducing themselves. Listen and repeat in the pause. Hélène Andéol, n'est-ce pas? Je m'appelle George Wickham. Monsieur Saville, n'est-ce pas? Je m'appelle Hélène Andéol. George Wickham, n'est-ce pas? Je m'appelle Monsieur Saville. Let's vary that a little and begin the introduction with... Je suis, Again, here are 3 examples. Listen and repeat. Vous êtes Hélène Andéol, n'est-ce pas? Je suis George Wickham. vous êtes Monsieur Saville, n'est-ce pas? Je suis Hélène Andéol. Vous êtes George Wickham, n'est-ce pas? Je suis Monsieur Saville. Now check the identity of the person you're about to talk to and introduce yourself. Par exemple, For example, when you hear the prompt like this, Monsieur Saville. you say, Vous êtes Monsieur Saville, n'est-ce pas? Je suis... and give your name. Try it now after the prompt. George Wickham. And now try another one. Here's the prompt. Hélène Andéol. How did you get on? Again, if you had any problems, go back to wherever you need to. Follow the instructions, then try the activity once more. When you feel completely confident with what you've learnt so far, move on to the next part. You've checked who people are. Now check where they're from.
For example, Vous êtes de Snack Track, n'est-ce pas? you're from Snack Track, aren't you? Now listen to this example and repeat it. And try to copy that rising, questioning intonation. Vous êtes de Londres, n'est-ce pas? Vous êtes de Paris, n'est-ce pas? Vous êtes de New York, n'est-ce pas? Now, when you hear the question beginning Vous êtes de, and ending with the question tag, n'est-ce pas? answer in the pause like this Oui, je suis de, and say where you're from. Then in the second pause, repeat the answer. vous êtes de Snack Track, n'est-ce pas? Oui, je suis de Snack Track. Vous êtes de Londres, n'est-ce pas? Oui, je suis de Londres. Vous êtes de Paris, n'est-ce pas? Oui, je suis de Paris. Vous êtes de New York, n'est-ce pas? Oui, je suis de New York. Now here are 3 sentences to respond to someone telling you where they're from. For example, Je suis de Snack Track. Ah, je comprends. Vous êtes de Snack Track. Here's that response again. Listen carefully to the intonation. Ah, je comprends. Vous êtes de Snack Track. Now here are the 3 sentences. Using that intonation, repeat each one after you hear it. Ah, je comprends. Vous êtes de New York. Ah, je comprends. Vous êtes de Salon Plus. Ah, je comprends. Vous êtes de Londres. before we move on to the next part of the scene, here's the new language. As before, listen, understand, listen again, and repeat. C'est ça. That's it. C'est ça. Je ne comprends pas. I don't understand. Je ne comprends pas. Très. Very. Très. Très bien. Very good. Très bien. Maintenant, je comprends. What? Je comprends. I understand. Je comprends. Oui, c'est ça. Je comprends. I understand. Je ne comprends pas. I do not understand. Oh, I see. I mean, je comprends. Très bien. Negatives in French are fairly easy. In many cases, you can make them by placing the word Ne before the verb and pas. after it. For example, Je comprends. I understand. Je ne comprends pas. I do not understand. Listen to some more examples and in the pause, copy the intonation. Je comprends. Je ne comprends pas. Ah oui, maintenant, je comprends. Non. Maintenant, je ne comprends pas. And now over to you. C'est à vous. Over to you. First, say, now I understand. Maintenant, je comprends. Now say, now I don't understand. Maintenant, je ne comprends pas.
Here's another example, this time with two negatives. Vous n'êtes pas Monsieur Saville? Je ne comprends pas. Listen again and repeat. Vous n'êtes pas Monsieur Saville? Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas de Snack Track? Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas Hélène Andéol? Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas de Londres? Je ne comprends pas. Être. Je suis. I am. Je ne suis pas. I am not. Vous êtes. You are. Vous n'êtes pas. You are not. Il est. He is. Il n'est pas. He is not. And now for the next set of words and phrases. As before, listen to the French, then the English, the French again, then repeat. Here's the first one, another negative. Ce n'est pas. It's not, or it isn't. Ce n'est pas. Difficile. Difficult. Difficile. Le français. French, the language. Le français. Pardon. Sorry. Pardon me. Pardon. L'anglais. English, the language. L'anglais. Je ne crois pas. I don't think so. Je ne crois pas. Merci. Thank you. Merci. Moi. Me. Moi. Before listening to the next part of the dialogue, test yourself on that set of words and phrases. You'll hear them one after another with a pause in between. In the pause, you say the English equivalent. Here's the first one. Je ne crois pas. I don't think so. Moi. Me. Pardon. Sorry or pardon me. L'anglais. English. Merci. Thank you. Difficile. Difficult. Le français. French. Ce n'est pas. It's not. How did you get on? If you managed the English equivalent of those words and phrases, well done. If you had any problems with them, just go back to the beginning of the set, listen and repeat again, then try the test once more. And when you feel quite confident, go on to the next part of the dialogue. And now for the next part of the dialogue. Ce n'est pas difficile, le français. Not so fast. Pardon. French is not difficult. Le français n'est pas difficile. Not like English. Pouh. L'anglais, c'est très difficile. Very difficult. But you speak English very well. Non, je ne crois pas. I do not think so. I think you do. Merci. Monsieur Wickham. George Wickham. Ah oui, Monsieur Wickham. Et moi, je suis Hélène. Hélène? C'est ça. Listen to part of that conversation again, but this time, instead of the word Difficile. you'll hear Facile. Facile. It sounds similar to the word for difficult, but means the opposite, easy. Listen and repeat. Facile. And now here's the conversation. Maintenant, je comprends. What? Je comprends. I understand. Je comprends. Oui, c'est ça. Je comprends. I understand.
Je ne comprends pas. I do not understand. Oh, I see. I mean, je comprends. Très bien. Mais c'est facile, le français. Not so fast. Pardon. Le français est facile. French is easy. Not like English. Hein? Oh, l'anglais, ce n'est pas facile. Here are 3 examples of things to respond to using either difficile, or. facile. If you hear the French for it's easy C'est facile. or it's very easy C'est très facile. or it's not very difficult, Ce n'est pas très difficile. repeat the phrase and then, because you understand, add Je comprends. On the other hand, if you hear the French for it's difficult C'est difficile. or it's very difficult C'est très difficile. or it's not easy, Ce n'est pas facile. repeat the phrase and then, because you don't understand, add. Je ne comprends pas. And by the way, listen carefully to the intonation. It should give you a clue as to whether you say you understand or you don't understand. You'll hear the correct answer after the pause, and you repeat it with the same intonation. 1. 1. C'est très difficile. C'est très difficile. Je ne comprends pas. 2. 2. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je ne comprends pas. 3. 3. Ce n'est pas très difficile. Ce n'est pas très difficile. Je comprends. 4. 4. C'est difficile. C'est difficile. Je ne comprends pas. 5. 5. C'est très facile. C'est très facile. Je comprends. We'll move on now to the final part of the scene, À la gare du Nord. at the Gare du Nord. First, the new words and phrases. As before, listen to the French, then the English, the French again, then repeat. Avez-vous faim? Are you hungry? Avez-vous faim? Voulez-vous? Do you want? Voulez-vous? Manger. To eat. Manger. Quelque chose. Something. Quelque chose. Nous allons. We go, or let's go. Nous allons. À l'hôtel. To the hotel. À l'hôtel. Est-ce? Is it? Or is this? Est-ce? Votre valise. Your suitcase. Votre valise. Vous avez. You have. Vous avez. Bon. Good or right. Bon. Allons-y. Off we go. Allons-y. Now test yourself on those words and phrases. You'll hear the English. In the pause, give the French equivalent
and then after you hear the correct answer, repeat it in the second pause. Off we go. Allons-y. Do you want? Voulez-vous? Are you hungry? Avez-vous faim? Your case. Votre valise. To eat. Manger. Something. Quelque chose. Is it? Or is this? Est-ce? To the hotel. À l'hôtel. We go. Nous allons. Good. Bon. You have. Vous avez. How did you get on? If you had any problems with those words and phrases, go back to the beginning of the set, listen and repeat again. Then try the test once more. And when you feel quite confident, go on to the next part of the dialogue. And now here's the rest of the scene with the new language. Avez-vous faim? What? Voulez-vous manger quelque chose? You want to eat something? Oh, no, thanks. I had something earlier. Très bien. Nous allons à l'hôtel. We go to your hotel. Right. Est-ce votre valise? Valise? Oui, vous avez... you have this case only? Yes, just the one. Bon, allons-y. In that last section, you heard 3 questions. First, Avez-vous faim? are you hungry? Then, Voulez-vous? do you want? And finally, Est-ce? we'll come back to the first 2 questions later, but for now, let's concentrate on Est-ce? is it or is this? Est-ce? Est-ce votre valise? Is this your case? Listen and repeat. Est-ce votre valise? Now try the construction Est-ce? with some other words. First, 2 words you've already learned. Name Nom. and letter. Lettre. Listen and repeat. Est-ce votre nom? Est-ce votre lettre? Now try the same thing with 3 new words. The French for taxi, Taxi. the French for passport, Passeport. and lastly the French for room. Chambre. After you hear each prompt, ask Est-ce votre? and add the word. Par exemple, passeport. Est-ce votre passeport? After the pause, you'll hear the correct answer and you repeat it. Here's the first one. Passeport. Est-ce votre passeport? 2. Taxi. Est-ce votre taxi? 3. Chambre. Est-ce votre chambre? Now listen again to the last part of the conversation in the Gare du Nord. Avez-vous faim? What? Voulez-vous manger quelque chose? You want to eat something? No thanks. I had something earlier. Très bien. Nous allons à l'hôtel. We go to your hotel. Right. Est-ce votre valise?
Valise? Oui, vous avez... You have this case only? Yes, just the one. Bon, allons-y. In a moment you can hear the complete scene at the Gare du Nord again. But first... Je suis. Je ne suis pas. Je comprends. Je ne comprends pas. Vous êtes. Vous n'êtes pas. Vous comprenez. Vous ne comprenez pas. Il est. Il n'est pas. Il comprend. Il ne comprend pas. It's time now to hear the complete scene at the Gare du Nord, from the moment Hélène introduces herself to George to the moment when they set off to George's hotel. Well, not quite the complete scene. Some of the English words have been omitted, but with all the French you've learnt so far, you should have no trouble understanding exactly what's going on. À la Gare du Nord. Monsieur Saville, I'm sorry? vous êtes de Snack Track, n'est-ce pas? Yes. Eh bien, bonsoir et bienvenue à Paris. Je m'appelle Hélène Andéol. Je suis de Salon Plus. Salon Plus. Oh, yes. You're our rep here. Rep? Our representative. Ah oui, Do you speak English? un peu, a little. Good. Because I don't speak French. Pas du tout. Not a word, I'm afraid. Mais votre lettre? What? Vous êtes Monsieur Saville, n'est-ce pas? Seville? C'est vous, n'est-ce pas? Votre nom? No. Non? My name's Wickham. Mais Monsieur Saville, where is... He's not very well. You know, ill, sick. Ah, il est malade. So, I've come instead. Ah, maintenant je comprends. What? Je comprends. I understand. Je ne comprends pas. I do not understand. Mais ce n'est pas difficile le français. C'est facile. Not like English. Oh, l'anglais, c'est très difficile. But you speak English very well. Non, je ne crois pas. I think you do. Merci. Monsieur Wickham. George Wickham. Monsieur Wickham. Et moi, je suis Hélène. Hélène? C'est ça. Mais pardon, avez-vous faim? What? Voulez-vous manger quelque chose? You want to eat something? Oh, no thanks. I had something earlier. Très bien. Nous allons à l'hôtel. Oh, est-ce votre valise? Valise? Oui. Vous avez... you have this case only? Oh, yes. Just the one. Bon, allons-y. Let's move on now to the taxi rank outside the Gare du Nord. First, here's the new language. As before, listen to the French. Écoutez le français. After that, the English. Ensuite, écoutez l'anglais. Then the French again. Et puis, le français encore. And repeat. Et répétez. Here's the first. Un taxi. A taxi. Un taxi. En. In. En. En anglais. In English. En anglais. Américain. American. Américain. Madame. Mrs. or Madam. Madame. L'hôtel des Vosges. The Hotel des Vosges. L'hôtel des Vosges. S'il vous plaît. Please. S'il vous plaît. D'accord. All right. Or okay. D'accord. La rue. The street. La rue. And finally, in this new language, another word for in. Dans. Dans. The word you heard earlier for in, En.
is used when referring to something being in a particular language. Par exemple, En anglais. In English, En français. in French. The new word for in Dans. is used to denote location. par exemple, Dans la rue. In the street. Dans l'hôtel. In the hotel. Now, test yourself. Contrôlez vos connaissances. Test yourself to see how much of the new language you remember. After you hear the word or phrase in English, say the French equivalent in the pause, and then in the second pause, repeat the correct answer. Please. S'il vous plaît. In the street. Dans la rue. Mrs. or Madam. Madame. In English. En anglais. A taxi. Un taxi. American. Américain. All right or okay. D'accord. How did you do? If not too well, go back and review the new words and phrases until you're satisfied that you know them. But if you feel confident with the words and phrases, then we'll move on now to a brief note about nationalities and languages. Now that you know the words for two languages, French Français. and English, Anglais. Here are the words for the two nationalities, French and English. français, anglais. As you can hear, there's basically no difference between the word for the language and the word for the nationality. but as far as the word for a language goes, you'll often see or hear it preceded by the word. Le. Par exemple, Le français n'est pas difficile, mais l'anglais est très difficile. By the way, note that you can't say le anglais in French, so it has to be L'anglais. You'll hear more about nationalities and languages in Unit 6 and elsewhere in the course. But for now, listen to two examples of nationality and language in conjunction with the verbs comprendre, to understand and être. to be. Je suis français. I am French. Je ne suis pas anglais. I am not English. Je comprends le français. I understand French. Je ne comprends pas l'anglais. I don't understand English. Vous êtes français. Vous n'êtes pas anglais. Vous comprenez le français. Vous ne comprenez pas l'anglais. Il est français. Il n'est pas anglais. Il comprend le français. Il ne comprend pas l'anglais. And now back to George and Hélène and a conversation in the street, Dans la rue, outside the Gare du Nord. As you listen, notice how often the word Monsieur. is used. Yes, French people use titles such as monsieur, and madame. much more frequently than we do in England. Taxi? Bonsoir, monsieur. Bonsoir madame. Monsieur, la valise? Est-ce votre valise, monsieur? My case? Yes, for the trunk. Trunk? Oh, you mean boot. Here. Je comprends. Merci, monsieur. Tell me, you don't say trunk? No, that's American. In English, it's boot. En anglais,
c'est boot, mais en américain, c'est trunk. That's it. Ah bon, je comprends. Madame. Oh, pardon. Hôtel des Vosges, s'il vous plaît. Hôtel. Des Vosges. C'est dans la rue Victor Hugo. D'accord. And now let's practice some of that language. First, En anglais, c'est boot, mais en américain, c'est trunk. listen and repeat. En anglais, c'est boot, mais en américain, c'est trunk. Here are two more examples. Once again, listen and repeat. En anglais, c'est suitcase, mais en français, c'est valise. En anglais, c'est letter, mais en français, c'est lettre. Now you. You're going to hear sets of two words. The first one English, the second one French. For example, Par exemple, The word for key in French is clé, clé, so when you hear the prompt key, clé. you say En anglais, c'est key. Mais en français, c'est clé. as you speak, try to imitate the accent and intonation. En anglais, c'est key, mais en français, c'est clé. After you've said it, you'll hear the correct answer. Repeat it in the pause before you go on to the next one. Je commence? Shall I begin? Je commence? Yes, you begin. Oui, vous commencez. key, Clé, En anglais, c'est key, mais en français, c'est clé. Suitcase, Valise. en anglais, c'est suitcase. Mais en français, c'est valise. name, Non. En anglais, c'est name, mais en français, c'est nom. welcome, Bienvenue. En anglais, c'est welcome. Mais en français, c'est bienvenue. easy, Facile. En anglais, c'est easy, mais en français, c'est facile. And now imagine that you've just got into a taxi. You need to tell the driver where to go. Par exemple, Hôtel des Vosges, s'il vous plaît. Listen to some other examples and repeat. Rue de Bussy, s'il vous plaît. Boulevard Saint-Germain, s'il vous plaît. of course you may want to go À la gare du Nord. to the Gare du Nord. So, la gare du Nord, s'il vous plaît. or to the airport. À l'aéroport. So, L'aéroport, s'il vous plaît. and now, C'est à vous. over to you. C'est à vous. Par exemple, When you hear the prompt, Hôtel des Anglais, you say, vous dites Hôtel des Anglais, s'il vous plaît. in the pause. You'll then hear the French again, followed by another pause for you to repeat it.
And, as usual, try to copy the accent and intonation. Je commence. Oui, vous commencez. Hôtel des Anglais. Hôtel des Anglais, s'il vous plaît. L'aéroport. L'aéroport, s'il vous plaît. La gare du Nord. La gare du Nord, s'il vous plaît. La rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo, s'il vous plaît. And now here's part of that last scene again. Bonsoir, monsieur. Madame, monsieur, la valise, c'est votre valise, monsieur? My case? Yes, for the trunk. Trunk? Oh, you mean boot. Here. Je comprends. Merci, monsieur. You don't say trunk. No, that's American. In English, it's boot. En anglais, c'est boot, mais en américain, c'est trunk. Madame. Oh, pardon. Hôtel des Vosges, s'il vous plaît. C'est dans la rue Victor Hugo. D'accord. You've almost come to the end of Unit 1. In a moment, you can hear a slightly modified version of all the dialogue so far. George has arrived in Paris for the food fair, and he's met Hélène, his company's representative. And now they've taken a taxi to George's hotel. In Unit 2, you'll hear more about George's visit to Paris. You'll also learn a lot more language. But before you begin Unit 2, take some time to revise the language in Unit 1, especially any parts that you're not too sure about. The more familiar you become with the sounds, the accent, the intonation, and of course the words and phrases, the easier it will be for you to begin communicating in French. And now listen to all the dialogues from Unit 1. À la gare du Nord. Monsieur Saville, I'm sorry? vous êtes de Snack Track, n'est-ce pas? Yes. Eh bien, bonsoir et bienvenue à Paris. Je m'appelle Hélène Andéol. Je suis de Salon Plus. Salon Plus? Oh, yes. You're our rep here. Rep? Do you speak English? Un peu? Little? Good. Because I don't speak French. Pas du tout? Not a word, I'm afraid. Mais votre lettre... What? Vous êtes Monsieur Saville, n'est-ce pas? Saville? C'est vous, oui. Votre nom? No. Non? My name's Wickham. Mais, Monsieur Saville, where is... He's not very well. You know, ill, sick. Ah, il est malade. So I've come instead. Ah, maintenant je comprends. What? Je comprends. I understand. Je ne comprends pas. I do not understand. Mais ce n'est pas difficile le français. C'est facile. Not like English. L'anglais, c'est très difficile. You speak English very well. Non, je ne crois pas. Oh, I think you do. Merci, monsieur. Oui, Wickham. George Wickham. monsieur Wickham. Et moi, je suis Hélène. Hélène. C'est ça. Mais, pardon, avez-vous faim? What? Voulez-vous manger quelque chose? You want to eat something? Oh, no thanks. I had something earlier. Très bien. Nous allons à l'hôtel. Oh, est-ce votre valise? Valise? Oui. Vous avez... You have this case only? Oh, yes. Just the one. Bon, allons-y. Yeah, after you. Taxi?
dans la rue. Bonsoir, monsieur. Madame, monsieur, la valise, c'est votre valise, monsieur. My case? Yes, for the trunk. Trunk? Oh, you mean boot. Here. Je comprends. Merci, monsieur. Tell me, you don't say trunk. No, that's American. In English, it's boot. Ah, en anglais, c'est boot, mais en américain, c'est trunk. That's it. Ah bon, je comprends. Madame, Oh, pardon. Hôtel des Vosges, s'il vous plaît. hôtel, Des Vosges. C'est dans la rue Victor Hugo. d'accord. And that's the end of Unit 1. Unité 2. Unit 2. George Wickham is Snack Track's English representative at the Paris Food Fair. He's been sent to Paris to attend the fair at the last moment, in place of the company's usual representative, Philip Saville, who has suddenly fallen ill. There's just one small problem. George doesn't speak any French. Fortunately, help is at hand in the person of Snack Track's temporary agent in France, Hélène Andéol. Hélène works for Salon Plus, a company which specialises in trade fairs and conferences. When George arrives in Paris by Eurostar on Monday evening, Hélène is at the Gare du Nord to meet him. She takes him to the Hôtel des Vosges, where she's booked a room for the company man she was expecting, Philip Saville. Before you hear the first scene in the hotel reception, listen to some new words and phrases that will help you to understand it better. As before, listen to the French, Écoutez le français. then listen to the English, Ensuite, écoutez l'anglais. then the French again, Et puis le français encore. and repeat. Et répétez. Je commence. Oui, vous commencez. Réservé. Reserved. Réservé. Pour. For. Pour. Je crois. I think or believe. Je crois. Que. That. Que. Deux ailes. Double L. Deux ailes. Un instant. One moment. Un instant. W. W. The letter W. W. And finally in this section, a word you already know, Une chambre. a room. Une chambre. And now for the first part of the scene in reception. À la réception. In reception at the Hôtel des Vosges. Bonsoir madame, monsieur. Bonsoir. Je crois que vous avez une chambre réservée pour monsieur Saville, n'est-ce pas? Monsieur Saville. S-A-V-I, 2-L-E. Ah oui, monsieur. Non, pardon. Ce n'est pas monsieur Saville. C'est monsieur Wickham. Wickham. That's me. Wickham. Un instant. Et c'est? W-I... votre nom. How do you... Spell it. Oui. W-I-C-K. 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 Oui. H-A-M.
H-A-M. H-A-M. H-A-M. Wickham. C'est ça. Since we're on the subject of spelling, now would be the perfect time to hear the French alphabet. L'alphabet français. The French alphabet is very much like the English alphabet. Though the basic letters themselves are written exactly the same, the names of most of the letters are different, and the sounds shorter, less rounded than in English. For example, the vowels. Instead of the sounds A, E, I, O, U, French vowels have a very different sound. A, E, I, O, U. Listen to each vowel again and repeat it in the pause. A, E, I, O, U. Now that you've heard the 5 vowels, listen to them in position in the alphabet as a whole, vowels and consonants. Listen to each sound and repeat it in the pause. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. When you feel familiar with the French alphabet, continue with this next section, which includes some important acronyms, clusters of letters such as TGV, which stands for train à grande vitesse. high-speed train. TGV, le train à grande vitesse. For the moment, don't worry about what the acronyms mean. Just listen to the letters and repeat them in the pause. And as you repeat them, try to copy the sounds as accurately as you can. TGV, SNCF, PTT, PDG, RER, TVA, PSG. To practice the letters of the alphabet, here are 6 French words you know already. They are Lettre, facile, suis, peu, allons, bonjour. Listen first to the spelling and then repeat it in the pause. Here's the first one. L, E, 2T, R, E. F, A, C, I, L, E. S, U, I, S. P, E, U. A, 2L, O, N, S. And finally, B, O, N, J, O, U, R. Of course, spelling names is one of the most common and important uses of the alphabet in ordinary life. So let's practice that now with some English names. yes,
Can you work out these three first names and their surnames as they're spelled with the French alphabet? Here's the first one. K, E, V, I, N, W, I, 2 L, I, A, M, S. Did you get Kevin Williams? Here's the second one. J, A, C, K, I, E, G, R, A, H, A, M. Did you get Jackie Graham? Then try the third one. H, E, A, T, H, E, R, D, U, N, K, L, E, Y. And that was Heather Dunkley. If you had any problems with that spelling, go back to the start of this section again and review the alphabet. If not, then move on. Now that you know the French alphabet, or at least can recognize the sounds of the letters, listen to the scene in reception again. This time, instead of the word Pour. meaning for, Je crois que vous avez une chambre réservée pour Monsieur Saville. you'll hear the words Au nom de. in the name of. Listen and repeat. Au nom de. And now here's the dialogue. Bonsoir madame, monsieur. Bonsoir. Je crois que vous avez une chambre réservée au nom de Monsieur Saville, n'est-ce pas? Monsieur Saville. S-A-V-I 2-L-E. Ah oui, monsieur. Non, pardon. Ce n'est pas Monsieur Saville. C'est Monsieur Wickham. Wickham. That's me. Wickham. Un instant. Et c'est? W-I... Oh, votre nom, how do you... Spell it. Oui. W-I-C-K. 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 Oui. H-A-M. 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 Wickham. C'est ça. In that conversation in the hotel reception, you heard Hélène ask if there was a room for Mr. Saville. Je crois que vous avez une chambre réservée au nom de Monsieur Saville, n'est-ce pas? Another way of asking this would be to use the word Réservation. Une réservation. listen and repeat. Bonsoir. Je crois que vous avez une réservation pour Monsieur Saville, n'est-ce pas? Another way of saying I have a reservation is, J'ai réservé une chambre. and to say who you are, you can add your name. For example, Au nom de Wickham. Now listen to the French for I have booked a room in the name of Wickham and repeat it. J'ai réservé une chambre au nom de Wickham. Now it's your turn. You're going to hear those three different ways of asking about a reservation again. After each one, repeat it and add your own name at the end. 1. 1. J'ai réservé une chambre au nom de... 2. 2. Vous avez une chambre réservée au nom de... 3. 3. Je crois que vous avez une réservation au nom de...
By now, you'll have noticed that some words have un, or une. before them. They're the French equivalents of the English words a, an, or sometimes one. Both words, Un, and, une, mean exactly the same. A or un, or one. But the reason for there being two words in French is that all nouns, names of things, objects, places and so on, are either masculine, par exemple, un hôtel, un passeport, un taxi, Or feminine. par exemple, une chambre, une lettre, une valise. and there are masculine and feminine equivalents of the English word the, Le, and la. par exemple, le français, le nom, le train. Par exemple, la gare, la rue, la chambre. A third equivalent of the word the is L', and that goes before any masculine or feminine words beginning with vowel sounds. For example, Aéroport, becomes, l'aéroport. Hôtel, becomes, l'hôtel. and Anglais, becomes. l'anglais. That rule at least is straightforward. unfortunately, when it comes to masculine and feminine, there's absolutely no rhyme or reason about which words are masculine and which words are feminine, and so each has to be learnt separately. But don't let that put you off. The important thing always is to communicate. Far better to say what you want to say and risk getting it wrong than not say it at all. And that's really the only rule for this course. Communicate as best you can. And with that in mind, let's continue the scene in reception, beginning with the new language for this next part. As before, Écoutez, comprenez, écoutez encore et répétez. Vous commencez? Oui, je commence. And we start with another example of the word En, being used to denote location. en France, In France. en France. Votre prénom. your first name, Votre prénom. Nous avons, We have. nous avons. Voilà, there, or that's it. voilà. Seulement, Only. seulement. Now listen to those words again, but this time Vous dites l'anglais. you say the English equivalent in the pause. After the pause, you'll hear the correct answer, followed by the French again, and there'll be a second pause for you to repeat the French. Par exemple, Nous avons, You say, We have. then listen to the correct answer. We have. Then listen to the French again, nous avons, and repeat it. Ready? Here goes. nous avons, We have. nous avons. votre prénom. Your first name, Votre prénom. Seulement, Only. seulement. Voilà, there, or that's it. voilà. En France, In France. en France. How did you get on with those 5 words and phrases? If you had any problems at all, go back to the beginning of the section, listen again, and then test yourself again. And when you feel quite confident, continue with another essential French verb, Avoir. to have. Avoir, To have. j'ai, I have. j'ai. Vous avez. You have. Vous avez. Il a, He has. il a. Nous avons. We have. Nous avons. Now continue with the next part of the dialogue.
Et votre prénom? What? Your first name. Oh, George. George. Ah non, monsieur. Georges, ce n'est pas difficile. Nous avons le nom Georges en France. Georges. Voilà. No. Non? Ce n'est pas Georges? Sorry, there's no S in George. Not in English. No? D'accord. Madame, en anglais, c'est seulement George. In a moment, you'll have a chance to hear that section again, plus some new dialogue. Before that, here are 4 more words and phrases. As usual, Écoutez le français, puis l'anglais, et puis le français encore, et répétez. Shall we begin? Nous commençons? Comment? what? Comment? Il ne vient pas. He's not coming. Il ne vient pas. Je crois. I believe or I think. Je crois. Il y a. There is. There are. Il y a. Once again, test yourself on the new language. Listen to each of the last 4 words and phrases again, and in the pause after each one, say the English equivalent. You'll then hear the correct answer, followed by the French again, and there'll be a second pause for you to repeat the French. Par exemple, Il ne vient pas. You say, He's not coming. then after the correct answer, listen to the French again, Il ne vient pas. and repeat it. Ready? Here goes. Il ne vient pas. He's not coming. Il ne vient pas. je crois. I believe or I think. Je crois. Il y a. There is or there are. Il y a. Comment? What? Comment? How did you get on with the new language? If you had any problems at all, go back to the beginning of the section, listen again, and then test yourself again until you feel quite confident. Just before continuing with the next part of the dialogue, we're going to spend a moment more on the phrase Il y a. which means both there is and there are. First, you'll hear a statement saying there is one of something, and in the pause you reply, no, there are 2 of something. After you hear the correct answer, repeat it. Écoutez l'exemple. Il y a un hôtel dans la rue. Non, il y a 2 hôtels dans la rue. Vous comprenez? Bon. Nous commençons. Il y a un hôtel dans la rue. Non. Il y a 2 hôtels dans la rue. Il y a un taxi à la gare. Non. Il y a 2 taxis à la gare. Il y a une valise dans le taxi. Non. Il y a 2 valises dans le taxi. Il y a une chambre réservée pour Monsieur Wickham. Non. Il y a 2 chambres réservées pour Monsieur Wickham. Il y a un G dans Georges.
Non. Il y a 2 G dans Georges. The negative form of Il y a, is il n'y a pas. there isn't or there aren't. You'll hear that in the next part of the scene in the construction Il n'y a pas de... Il n'y a pas de. there isn't any or there aren't any. Listen again and repeat. Il n'y a pas de... The last 2 words Pas de. Pas de. mean not any or no. You'll hear them in another useful construction. Je n'ai pas de. Je n'ai pas de... I don't have any. I haven't got any. Listen again and repeat. Je n'ai pas de. Listen now for both constructions and the other new words and phrases in this next part of the scene in reception. Et votre prénom? What? Your first name. Oh, George. G-E-O-R. Oh non, monsieur. Georges, ce n'est pas difficile. Nous avons le nom Georges en France. G-E-O-R-G-E-S. Voilà. No. Non? Ce n'est pas Georges? Sorry, there's no S in George. Not in English. No? Ok. Madame, en anglais, c'est seulement G-E-O-R-G-E. Il n'y a pas de S. Pas de S? D'accord. Et voilà. Georges Wickham. Oh non. Comment? Pardon. Monsieur, je n'ai pas de réservation pour vous. Oh non, non. Il n'y a pas de réservation pour Monsieur Wickham. Non. Non. You do not have a reservation, do you? Me? No. The reservation is for Mr. Saville. Monsieur Saville. Je ne comprends pas. Il y a une réservation pour Monsieur Saville, n'est-ce pas? Mais oui. Mais Monsieur Saville est malade. Il est malade? Et il ne vient pas. Non. Non. What? Monsieur Saville is not coming. Oh, no, that's why I'm here instead. Ah, maintenant je comprends. Je crois. Let's stop for a moment to practice the constructions Je n'ai pas de. and Il n'y a pas de. you heard them both just now with the word Réservation. Pardon, monsieur. Je n'ai pas de réservation pour vous. Il n'y a pas de réservation pour Monsieur Wickham. Listen to that first sentence again and repeat it. Oh, pardon, monsieur, mais je n'ai pas de réservation pour vous. Et maintenant, c'est à vous. Yes, it's your turn. This time, instead of the word, Réservation, say the prompted word. par exemple, message. Message. Oh, pardon, monsieur, mais je n'ai pas de message pour vous. Vous comprenez? Do you understand? Vous comprenez? Bon, nous commençons. Number 1. Numéro 1. Lettre. And now repeat the complete sentence. Oh, pardon, monsieur, mais je n'ai pas de lettre pour vous. Number 2. Numéro 2. Chambre. Oh, pardon, monsieur, mais je n'ai pas de chambre pour vous. And number 3. Et numéro 3. The word for key again. Clé. Oh, pardon, monsieur, mais je n'ai pas de clé pour vous. Let's look now at the other construction. Il n'y a pas de. There isn't any, there aren't any, there's no, or there are no. Écoutez et répétez. Oh,
pardon, monsieur, mais il n'y a pas de réservation pour vous. Once again, replace the word réservation, with the prompted word. par exemple, clé. Oh, pardon, monsieur, mais il n'y a pas de clé pour vous. Vous comprenez? Do you understand? Vous comprenez? Bon, nous commençons. Numéro 1, taxi. Oh, pardon, monsieur, mais il n'y a pas de taxi pour vous. Numéro 2. Chambre. Oh, pardon, monsieur, mais il n'y a pas de chambre pour vous. Et enfin, And finally, numéro 3, passeport. Oh, pardon, monsieur, mais il n'y a pas de passeport pour vous. now listen again to part of that last dialogue. Madame, en anglais, c'est seulement G-E-O-R-G-E. Il n'y a pas de S. Pas de S? D'accord. Et voilà, George Wickham. Oh non. Comment? Pardon, monsieur, je n'ai pas de réservation pour vous. Oh non, non, il n'y a pas de réservation pour Monsieur Wickham. Non? Non, you do not have a reservation, do you? Me? No. The reservation is for Mr. Saville. Monsieur Saville? Je ne comprends pas. Il y a une réservation pour Monsieur Saville, n'est-ce pas? Mais oui, Mais Monsieur Saville est malade. il est malade? Il ne vient pas. Non? What? Monsieur Saville is not coming. Oh, no, that's why I'm here instead. Ah, maintenant je comprends. Je crois. Before we move on to the next set of words and phrases, Avoir. To have. J'ai. I have. Je n'ai pas. I don't have. Vous avez. You have. Vous n'avez pas. You don't have. Il a. He has. Il n'a pas. He doesn't have. Nous avons. We have. Nous n'avons pas. We don't have. and now the next set of words and phrases. As usual, Écoutez le français, comprenez, écoutez le français encore et répétez. Vous voulez. You want. Vous voulez. Tout à fait, exactly, tout à fait. Un problème. A problem. Un problème. Before you listen to the next part of the scene, Contrôlez vos connaissances. test yourself to see how well you remember those 3 new words and phrases. You'll be asked for the French equivalent of each word or phrase. Say it in the pause, and after you hear the correct answer, repeat it in the second pause. First, a problem. Un problème. Next, you want. Vous voulez. And exactly. Tout à fait. Now listen for those new words and phrases in this next section of dialogue. Votre passeport, s'il vous plaît. Your passport. Oh, yes, of course. Here. Merci. Vous voulez la chambre de Monsieur Saville, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Pas Saville, mais Wickham. Oh, Il y a un problème?
You'll hear some of that dialogue again in a moment, together with these new words and phrases. As usual, listen, understand, and repeat. Une chambre pour une personne. A single room. Une chambre pour une personne. Une chambre pour 2 personnes. A double room. Une chambre pour 2 personnes. Avec. With. Avec. Salle de bain. Bathroom. Salle de bain. Où. Or. Où. Une douche. A shower. Une douche. Before you listen to the next section of dialogue, test yourself on the new language, and each time you hear the correct answer, repeat it. Among the new words and phrases, you heard about 2 types of room, or Chambre. what was the term for a single room? Une chambre. Une chambre pour une personne. And what was the term for a double room? Une chambre. Une chambre pour 2 personnes. You also learned the word for bathroom. What was it? Salle de bain. And what was the term for a shower? Une douche. Finally, 2 short but very useful words. First the word or. Où. And the word with. Avec. And now listen for all those new words and phrases in this next section of dialogue. Il y a un problème? La chambre de Monsieur Saville, c'est une chambre pour une personne. Oui. Mais vous êtes 2 personnes. 2? Ah non! What's the problem? Non, non, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous voulez une chambre pour 2 personnes. Non, madame. Une chambre pour une personne. C'est pour monsieur. Oui? Oh, pardon. Avec salle de bain ou avec douche? Do you want a bath or a shower? Oh, shower's fine. Une chambre pour une personne avec douche. D'accord. We'll continue now with the words and phrases you'll need for the next section of dialogue in reception. And as usual, Écoutez le français, l'anglais, le français encore, et puis répétez. Comme. Like. As. Comme. 4 nuits. 4 nights. 4 nuits. Alors. So. Alors. Signez ici. Sign here. Signez ici. To test yourself on those words and phrases, listen to the English equivalent, then in the pause say the French. After you hear the correct answer, repeat it in the second pause. Here's the first one. Like. As. Comme. 4 nights. 4 nuits. So. Alors. Sign here. Signez ici. And now listen for those new words and phrases in this next dialogue. Une chambre pour une personne avec douche. D'accord. Et c'est comme Monsieur Saville, oui? Comment? Pour 4 nuits. Oui, je crois. Monsieur Wickham, vous êtes en France... Oh, pardon. You are staying for how long? Till Friday. 4 nights. Oui, madame. 4 nuits. 4 nuits. Très bien. Une chambre pour une personne avec douche
pour 4 nuits. Alors, monsieur, signez ici, s'il vous plaît. Sign? Oui, monsieur. Right. Merci, monsieur. So, at last, George has his room, a single room with shower. He's booked in for 4 nights, till Friday, when the food fair ends and he returns to London. Before moving on to the final part of this scene in reception, here are 3 brief dialogues of some other people checking into a hotel. In this first one, as well as une chambre pour une personne, you'll hear an alternative form for a single room. une chambre simple. Une chambre simple. D'accord. Nous commençons. Numéro 1. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Thomas. David Thomas. Ah oui, monsieur Thomas. Vous êtes de Londres, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, bienvenue à Paris. Merci. Ah, voilà. Monsieur Thomas, une chambre avec salle de bain pour 2 personnes. Non, c'est maintenant seulement pour une personne. Madame Thomas ne vient pas. Non? Non. D'accord, monsieur. Une chambre simple, avec salle de bain ou avec douche? Avec salle de bain, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Et c'est pour 3 nuits, n'est-ce pas? Pour 3 nuits, c'est ça. Oui, monsieur. And now here's the second dialogue. Numéro 2. Bonsoir, madame. Je m'appelle Daudet. Sophie Daudet. Madame Daudet. Ah oui, de New York, n'est-ce pas? C'est ça. Bienvenue à Paris, madame. Vous avez une chambre pour moi? Oui, madame. Une chambre simple avec salle de bain pour 2 nuits, n'est-ce pas? Non, monsieur. Une chambre avec salle de bain pour 2 personnes pour 1 nuit. Oui, madame. Pardon. In this third dialogue, you'll hear 2 new words, 5. which means 5, and Semaine. week, Une semaine. a week or 1 week. Listen to both words again and repeat. Une semaine. 5. Here's an example of how they might be used in the context of booking a room. Listen and repeat. J'ai réservé une chambre pour 1 semaine. J'ai réservé une chambre pour 5 nuits. And now here's the third and final dialogue. Numéro 3. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai réservé une chambre au nom de Diderot. Diderot? C'est ça, Diderot. C'est D-I-D-E-R-O-T. Ah oui, monsieur Diderot. Une chambre avec douche pour 2 personnes pour... Non, ce n'est pas pour 2 personnes. Non? Non, j'ai réservé une chambre pour 1 personne. Pardon, monsieur. Une chambre avec douche pour 1 personne pour 3 semaines. 3 semaines, non. Non? Non, pas du tout. J'ai réservé une chambre pour 1 personne pour 5 nuits. 5 nuits? Oui, 5 nuits. Pardon, monsieur. Je ne comprends pas. Vous êtes monsieur Diderot? Bien sûr, monsieur Alain Diderot. Alain Diderot? Oui, madame. Vous n'êtes pas Pierre Diderot? Pierre. Non, madame. Je m'appelle Alain. Ah, maintenant, je comprends. Je crois. Diderot Alain? Ah, voilà. Pardon, monsieur.
Monsieur Alain Diderot. Une chambre simple pour 5 nuits, d'accord? D'accord. And now we'll continue with George and Hélène in reception at the Hôtel des Vosges. Before the next dialogue, here are some new words and phrases. You already know the word for number, Numéro and also for the number 4. 4. In this next dialogue, you'll hear Le numéro 34. number 34. Listen again and repeat. Le numéro 34. Now for the other new language. As before, Écoutez, comprenez, répétez. Nous commençons? Voici. Here is Voici. La clé. the key, La clé. Un étage. a floor or story. Un étage. Au 3e étage. on the 3rd floor. Au 3e étage. Un ascenseur. A lift or elevator. Un ascenseur. À droite. On the right. À droite. And now, before the next dialogue, test yourself on those new words and phrases. After you hear the English, say the French equivalent in the pause, then repeat the correct answer in the second pause. Ready? Here is Voici. a floor or story. Un étage. On the 3rd floor. Au 3e étage. The key. La clé. A lift or elevator. Un ascenseur. To the right. À droite. How did you get on? If you had any problems, go back to the beginning of the section and listen again. If not, then continue now with this next part of the dialogue. Voici votre passeport et voici la clé. La chambre, c'est le numéro 34. 34? D'accord. Oui, c'est au 3e étage. Room 34 on the 3rd floor. Il y a un ascenseur? À droite, madame. The lift is to the right. Merci, madame. Madame, monsieur. Now check that you've heard and understood the information the receptionist gives you. A good way to do this is to repeat it and then add the word D'accord. Écoutez l'exemple. La chambre, c'est le numéro 34. 34? D'accord. Here's Hélène's answer again. Repeat it and copy that rising and falling intonation. 34? D'accord. Now it's your turn. After the pause, you'll hear the correct response and you repeat it. La chambre, c'est le numéro 34. 34? D'accord. C'est au 3e étage. Au 3e étage? D'accord. Il y a un ascenseur à droite. À droite? D'accord. Avoir. J'ai un passeport. Je n'ai pas un passeport. Vous avez une chambre. Vous n'avez pas une chambre. Il a une lettre. Il n'a pas une lettre. Nous avons un ascenseur. Nous n'avons pas un ascenseur.
In this next section, there are just 2 new words and phrases. As usual, listen and repeat. Un message. A message. Un message. Bonne nuit. Good night. Bonne nuit. Listen out for that new language in this next dialogue. George and Hélène are about to leave reception to take the lift to the 3rd floor when the receptionist calls George back. Oh, Monsieur Wickham, s'il vous plaît, vous êtes de Snack Track, oui? Snack track? Oui, il est de Snack Track. Oh, yes, oui. Il y a un message pour vous. I'm sorry. There is a message for you. Oh, right. Voilà, monsieur. Thank you. Merci, madame. Yes, merci. Bonne nuit. Voici l'ascenseur. L'ascenseur? Lift? The lift. L'ascenseur, the lift. Un ascenseur, a lift. In a moment, you'll hear a brief conversation in the lift between George and Hélène. Apart from the phrase Bien sûr, which means of course, you already know all the words and phrases in the conversation, so you'll easily understand what they're talking about. Here's that new phrase again. Listen and repeat. bien sûr. Bien sûr. And now here's the scene. Dans l'ascenseur. In the lift. Votre message, your message is from Monsieur Saville, perhaps? Oh, that's the point. I'd better open it now in case I need your help. I can't read this. Is it French? Vous avez quelque chose pour moi? Bien sûr. Oh yes, it's French. Vous avez, you have, quelque chose, something, pour moi, for me. But what does it mean? You don't know? No. And there's nothing to say who or where it's from. So, George has had a message from someone, but he doesn't know who the person is or what the message means. At this point, the lift stops and a young man gets in. Once again, for this short conversation, you know all the language, except for 2 phrases. First, De rien. don't mention it. Listen and repeat. De rien. De rien. And second, you'll also hear Nous sommes. we are. Listen and repeat. Nous sommes. And now here's the rest of the scene. Dans l'ascenseur. In the lift. But what does it mean? You don't know? No. And there's nothing to say who or where it's from. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes au 3e? Au 3e? Ah oui, c'est le 3e. Nous sommes au 3e. I'm sorry? C'est votre étage. It's your floor. Oh, right. Merci, monsieur. De rien. Bonsoir. Bonsoir. George and Hélène have now arrived on the 3rd floor. In a moment, you'll hear the final part of this scene. But first, as usual, some new words and phrases. Once again, listen to the French, the English equivalent, the French again, and then repeat. Travail. Work. Travail. Je vous dis. I say. Je vous dis. À demain. Till tomorrow. À demain. À 8 heures. At 8 o'clock. À 8 heures. Vers. About or around. Vers. Vers 10 heures. About or around 10 o'clock. Vers 10 heures. Before listening to the final part of this scene, test yourself on that set of words and phrases. You'll hear the French, one after another, with a pause in between. In the pause, say the English equivalent. Here's the first one. Je vous dis.
I say. Vers 10 heures. About or around 10 o'clock. À demain. Till tomorrow. Travail. Work. À 8 heures. At 8 o'clock. How did you get on? If you said the English equivalent of those 5 words and phrases, well done. If you had any problems with them, just go back to the beginning of the set. Listen and repeat again, then try once more. And when you feel quite confident, go on to the last part of the dialogue. And now here's the final part of the dialogue between George and Hélène. It takes place in the corridor. Dans le couloir. In the corridor, on the 3rd floor. Eh bien, if your message is important, this person will... Contact me again. Bien sûr. 31, 32, 33... Ah, voici votre chambre. 34. 34, oui. Et voici la clé. La clé. The key. La clé. Très bien. Et une clé? Key. Une clé. A key. Monsieur, c'est très, très bien. Well, thank you. Merci, Hélène, for all your help. De rien. You're welcome. It is my pleasure. Well, thanks. C'est aussi my travail, my job. It is also my job. Et maintenant, je vous dis à demain, 8 heures. A what? À demain, until tomorrow, 8 heures, 8 o'clock. 8 o'clock. In the morning? Mais oui, we will go to the fair about 10 o'clock. Vers 10 heures. Okay. Well, good night, Hélène. Bonne nuit, Monsieur Wickham. So, George and Hélène have arranged to meet at 8 o'clock tomorrow morning. And you can hear more about that in Unit 3. But now it's time to listen to all the dialogues from this unit again. And with all the French you've learned so far, you'll have no difficulty understanding exactly what's going on. À la réception. Bonsoir, madame. Monsieur? Bonsoir. Vous avez une chambre réservée pour Monsieur Saville, n'est-ce pas? Monsieur Saville. S-A-V-I-2-L-E. Ah oui, monsieur. Non, pardon. Ce n'est pas Monsieur Saville. C'est Monsieur Wickham. Wickham? That's me. Wickham. Un instant. Et c'est... W-I... votre nom. How do you... Spell it. Oui. W-I-C-K... 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 Oui. H-A-M. 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 Wickham. C'est ça. Et votre prénom? What? Your first name. Oh, George. G-E-O-R. Oh non, monsieur Georges, ce n'est pas difficile. Nous avons le nom Georges en France. G-E-O-R-G-E-S. Voilà. No. Non? Ce n'est pas Georges? Sorry, there's no S in George, not in English. No? Ok. Madame, en anglais, c'est seulement G-E-O-R-G-E. Il n'y a pas de S. Pas de S? D'accord. Et voilà, George Wickham. Oh non. Comment? Pardon, monsieur. Je n'ai pas de réservation pour vous. Oh non, non, il n'y a pas de réservation pour Monsieur Wickham. Non? Non, you do not have a réservation, do you? Me? No. The reservation is for Mr. Saville. Monsieur Saville? Je ne comprends pas. Il y a une réservation pour Monsieur Saville, n'est-ce pas? Mais oui. Mais Monsieur Saville est malade. Il est malade? Et il ne vient pas. Non? Non. What? Monsieur Saville is not coming. No, that's why I'm here.
instead. Ah, maintenant je comprends. Je crois. Votre passeport, s'il vous plaît. Your passport. Oh, yes, of course. Here. Merci. Vous voulez la chambre de Monsieur Saville, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Pas Saville, mais Wickham. Oh, il y a un problème? La chambre de Monsieur Saville, c'est une chambre simple. Une chambre pour une personne. Oui. Mais vous êtes 2 personnes. 2? Oh non! What's the problem? Non, non, monsieur, il n'y a pas de problème. Vous voulez une chambre pour 2 personnes? Non, madame. Une chambre pour une personne. C'est pour monsieur. Oui. Oh, pardon. Avec salle de bain ou avec douche? Do you want a bath or a shower? Oh, a shower's fine. Une chambre pour une personne avec douche. D'accord. Et c'est comme Monsieur Saville, oui? Comment? Pour 4 nuits. Oui, je crois. Monsieur Wickham, vous êtes en France... pardon. You are staying for how long? Till Friday. 4 nights. Oui, madame. 4 nuits. 4 nuits, très bien. Une chambre pour une personne avec douche pour 4 nuits. Alors, monsieur, signez ici, s'il vous plaît. Sign? Oui, monsieur. Oh, right. Merci, monsieur. Voici votre passeport. Et voici la clé. La chambre, c'est le numéro 34. 34? D'accord. C'est au 3e étage. Room 34 on the 3rd floor. Il y a un ascenseur? À droite, madame. The lift is to the right. Merci, madame. Madame? Monsieur? Oh, monsieur Wickham, s'il vous plaît. Vous êtes de Snack Track, oui? Snack Track? Oui, il est de Snack Track. Oh, yes, oui. Il y a un message pour vous. I'm sorry? There is a message for you. Oh, right. Voilà, monsieur. Thank you. Merci, madame. Yes, merci. Bonne nuit. Voici l'ascenseur. L'ascenseur. Lift? The lift. L'ascenseur, the lift. Un ascenseur, a lift. Dans l'ascenseur. Votre message, your message is from Monsieur Saville, perhaps? Oh, that's a point. I'd better open it now in case I need your help. I can't read this. Is it French? Vous avez quelque chose pour moi? Bien sûr. Oh yes, it's French. Vous avez, you have, quelque chose, something, pour moi, for me. But what does it mean? You don't know? No. And there's nothing to say who or where it's from. Bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir, monsieur. Nous sommes au 3e? Au 3e? Ah oui, c'est le 3e. Nous sommes au 3e. C'est votre étage. It's your floor. Oh, right. Merci, monsieur. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Dans le couloir. Eh bien, if your message is important, this person will... Contact me again? Bien sûr. 31, 32, 33... Ah, voici votre chambre. 34. 34, oui. Et voici la clé. La clé? The key. La clé. Très bien. Et une clé? A key. Une clé. A key. Monsieur, c'est très très bien. Well, thank you. Merci, Hélène, for all your help. De rien. You're welcome. It is my pleasure. Well, thanks. C'est aussi my travail, my job. It is also my job. Et maintenant, je vous dis à demain, 8 heures. A what? À demain, until tomorrow, 8 heures, 8 o'clock. 8 o'clock? In the morning? Mais oui, we will go to the fair about 10 o'clock, vers 10 heures. Okay. Well, good night, Hélène. Bonne nuit, Monsieur Wickham. And finally, dans la chambre. In the room. Later that evening, just before George turns out the light, he receives a phone call.
Listen. Who's... Hello? Hélène? C'est vous? Who is this? Bonne nuit, Snack-Track. À demain. Hello? Well, bon nuit to you too. And that's the end of Unit 2.